ஓகே கைஸ், அனைவரையும் உங்களை எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு எவ்வளோ நாள்னு தெரியல, ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி வரோம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் ஆனால் வாங்கிறதுக்கு காசு இல்லாதனால அப்படியே விட்டுச்சுங்க. நம்ம பிஎஸ் ப்ளஸில் ஃப்ரீயாக தரப்போகிறான்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் போயிட்டே இருந்தது ரொம்ப நாளாக. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டான் இந்த மாதம் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த கேமை வந்து நான் தான் இனிமேல் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் நான் ஈவினிங் வந்திருக்க, அடுத்ததுலேருந்து மார்னிங் மேபி வரலாம். இல்லைன்னா இதே டைம் எனக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கும். அந்த டைம் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. பட் ஆனால் பார்க்கலாம், எப்படி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளாட்றது எதாவது இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுற மாதிரி இருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் லைவ் போடுறேன். ஓகேவா, மாற்றி போடலாம். இனிமேல் வந்து நான் வந்து தொடர்ந்து வருவேன். இந்த இது ஃபுல்லாக முடிகிற வரைக்கும் நான் இருப்பேன். அடுத்தது திருப்பி என்ன இது பண்ணலாம் தெரியல. பால் வெல்டர் பாதியிலே விட்டு போனேன். திருப்பி பாதிலேருந்து எடுத்து போனான்னு தெரியல. திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். என்னென்னா கிராஷ் பே கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட வந்து விளையாட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அவர் கூட வந்து நான் வந்து விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. அதை அப்படியே கண்டினியூ கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் இதே கொடுத்துருவோமா? ஓகே, அப்செட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து நான் சைன்இன் பண்ணிட்டு இருந்தேன், என்னன்னு தெரியல. அதுவே பாருங்கள், எதுவுமே கொடுக்கல, அதுவே வந்துச்சு. ஓகே, ஃபுல் பஃப் ஆக்கிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் ஃபுல் பஃப் பண்ணிட்டாங்க. சரி, ஓகே, என்ன பிரச்சனை இல்லை. நல்லவங்களாக இருந்தால் அங்கே தான் சேர்ப்பாங்களாம். என்ன பண்ணுறது? ஓகே, என்னடா அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் வாங்குறீங்க ஸ்டார்டிங்கே? சரியாக போச்சு. நமக்கு அவர் படிக்க தெரியாது. சரி, ஓகே, ஏதோ கையத்தை போட்டுப்போம். சரியா போச்சு. கேரக்டர் இது வேறு இருக்கா எத்தனை? இதில் நான் எந்த மூஞ்சியை தேர்ந்தெடுப்பேன்? இதுவே நல்லா தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு அந்த கேரக்டரு. நம்ம வந்து ஃபீமேல் கேரக்டராக போகலாமா? ஃபீமேலில் வேணாம், நம்ம மேல் கேரக்டர் அந்த வாட்டி போகும். ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை மறந்துட்டேன். டக்குன்னு கேட்குதான்னு தெரியல. செக் பண்ணி பார்த்துருவேன். கேட்குதா? யாராவது பார்த்தீங்கன்னா பதில் சொல்லுங்க. ஹாய். வேற எந்த கேரக்டர் விளைக்கலாம்? ஓகே, மெசேஜ் வந்தால் பார்க்குற மாதிரி செட் பண்ணியாச்சு. இது பிரச்சனை இல்லை. அது சரி, அங்கே ஒன்று செட் பண்ணிட்டு வந்தால் இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஹேர் ஸ்டைல்லேருந்து எல்லாமே மாற்றிக்க முடியுதா? கை வர நம்ம இந்த ஃபீமேல் கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு போயிடலாமா? இவனே நல்லா இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏதாவது ஒரு கேரக்டர்ல இவரே பார்க்கறதுக்கு அழகாக தான் இருக்காரு. என்ன ஸ்கின்னு? ஸ்கின் கலர் டார்க் ஒயிட். ஓகே, இந்த கலர் ஓகே நினைக்கிறேன்.
ஆனால் கண்ணு தெரியாதவனா கண்ணாடி போட்டு சுத்தத்துக்கு இப்போதைக்கு கண்ணு நல்லா தான் தெரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் கொஞ்சம் இத்தனை இருக்கா? ஓகே, இது ஓகேவா? இது வச்சுட்ருமா சும்மா? என்ன ஸ்க்ராட்சா? என் மூஞ்சில் யாரா கோடு போட்டா? ஒருத்தன் கோடு போடலடா. நான் தான் இன்னைக்கு வந்து கோடு போட போகிறேன். எந்த புள்ளிகளும் நமக்கு இல்லை அப்படின்ட்டு போட்டுருவோம். இது என்னது? அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஹை ப்ரோ நிறையா இருக்கா? ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. இது நான் கோடு போட்ட சைடில் ஆனால் இதை வச்சுப்போம். இதில் ஐபுக் கலர் வந்து மாற்றலாமா? அது பிளாக் இதானா? சரி, கலராக மூடி வச்சுக்கலாமா இப்போ? இதுதான் பிளாக்னு நினைக்கிறேன். ஐ கலர் ஆக்சுவலி எனக்கு ப்ளூ கலர்னா ஐ ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபோன் வேறு வருது. இவர் இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Thumbnail Simayarakudia. என்னதுடா தேவா, தம்ப்நெயில் செம்மையா இருக்கா? சும்மா ஒரு ஃபன்னா பண்ணது தான். காலேருந்து என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். சரி, இப்போதைக்கு எதுக்கு வெளியே தேடிக்கிட்டு நம்ம முடிஞ்சதுக்கு எடுத்து போடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணி போடுறது தான். ஆமாம், அது கேரக்டரில் கண்ணாடியெல்லாம் வேற போட்டு காமிச்சிட்டோமே. Super. அது இங்கே கேரக்டர் கண்ணாடி போட்டுருமா? அவ்வளோதான். ஓகே, லைட்டாக ஸ்கின் கலரை சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, வேலை முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தது ஐ கலர் மாற்றியாச்சா? ஓகே, எல்லாம் மாற்றியாச்சு. அடுத்தது
வாய்ஸா? I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm really going to... A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned Select about. difficulty normal, story, hard, easy. Normal இருக்கட்டங்கடா, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. First name, last name. Witch and wizard. Choose. விச்ன்றது இந்த மந்திரம் பண்ணுறது இது பண்ணி இது ரெண்டுமே அதெல்லாம். விசிட் வந்து இது ஓகே போட்டாச்சு. ஓகே ஸ்பீச் I'm மாற்றலாம். eager to get to. That was quite something. It was wonderful. A few cobwebs and... I am indeed a student. I'm eager to get to Hogs. It was wonderful. A few cobwebs... That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. ஓகே ஸ்பீச் லோவாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். நல்லா தான் இருக்கு. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. விசடாகவே இருந்துடலாம் நம்ம. விசடாகவே என்ன ஒரு பேய் பிடிச்சா ஆனால் ஆனாவது. It appears we are almost ready to depart. ப்ரொஃபஸரா? It's a pity we didn't have a bit more time to spend on Professor spellcasting. Pigga. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. யாராவது புஷ்கன் வரான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Eleazar! என்னடா என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்க? Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. நீ யாரோ தொத்துறாங்க போலியே. ஓடுறா என்ன பண்ணி என்ன குதிரை காணும். வண்டி மட்டும் தான் மாடி, குதிரைலாம் கிடையாதா? அப்படியே பறக்குமா? யாரோ நின்று பார்க்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை மறைஞ்சிட்டான். நல்லா இருக்கு. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins.
Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? நல்லா இருக்கு பரிபட்ட ஸ்கூல்ல ஒரு மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் வச்சிருக்காங்க. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. செம்ம அழகா அமைதியா பேசிட்டு போயிருந்தானுங்க. மிரட்டி விட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். திடீர்னு அமைதியாக தான் போச்சு. என்னடா பார்த்தா பாருங்க மறைஞ்சிருக்குங்க இதுங்க. நெருப்ப கட்ட போது போல. The key! Give me your hand! பிடிச்சிட்டாங்க நினைக்கிறேன். பிடிச்சிட்டாங்க டக்குன்னு கூட்டுன்னு போயிட்டாரு. ஐய் அனில் ஐய். Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Potion hill down with the hill. Okay. குடிமா எடுத்து பார்க்காத கண்ணை முடிக்க. அவ்வளோதான். What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. நல்லா இருக்கு இடலாம். Or why. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. The port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path
however faded it may be. Okay, friends, பார்த்தாங்க நம்மள இன்னும் தனியா உருண்டு உக்கி உழுவுதுச்சு. இதுக்குள்ள வருமா? இது உடைக்க முடியல. ரவுண்ட் அடிக்கும். ஓகே வாங்க ப்ரொஃபசர் ஓடலாம். Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching Oh, for Martin, evidence of a long-forgotten Oh, form that's- of ancient magic. வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். காணாம போச்சு மறைஞ்சிச்சு டக்குனு. Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by வந்துச்சு. and is itself a stronghold of that ancient magic. இதே வேலையா I போச்சுல. don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, ஓகே நார்மலா ஜம்ப் பண்ண முடியுது. searching for evidence of lost magic. டாச்சிங். Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ஓகே ஆட்டு Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. ஃபோக்கஸ் ஆன் சென்டர் ஆட்டு. அவ்வளோதான். Excellent! ஓகே 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 அந்த ஹைலைட் ஆகும்போது நம்ம அடிக்கிறதுக்கு அந்த கேரக்டர் எது அடிக்கிறோம். எப்பா அப்பா அடிச்சு விட்டுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். That was a bit rougher than I'd expected. ஏன் உடைக்க முடியுமா? ஏதாவது ஹைலைட் ஆகுது. Your Come on. work's improving with every cast. Thank you, sir. நல்லா இருக்கே. Ah, up there. ஓகே அதான் இருக்கா? இப்போ இருக்க பெட்டி இருக்கு. பார்த்தீங்களா விட்டு போயிருந்தானா 42 ரூபா போச்சு. ஏமாத்தி கூட்டின்னு போறீங்க. எதுவுமே இல்லை அங்கே இல்லை. We're close now. It's just ahead. ஏய் இதை வருதா? Steady நார்மலாக yourself. காற்று எப்படி தடியுது பயமா. Reparo! இதை சொல்லி தராமல் போயிட்டீங்க. சொல்லி தந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்ல. இதையும் நான் கற்றுட்டு இருப்பேன். அதை மட்டும் சொல்லி கொடுத்தாரு. சொல்ல மாட்டாரு. ஆல்மோஸ்ட் அந்த காற்றடிக்கிறது இது கையில் ஃபீல் பண்ண முடியுது. நல்லா இருக்கு. உடை நீனஸ் சும்மா இருக்கு. நேரம் நல்லா இருக்கு. ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கு. They valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. என்ன சொல்கிறோம்? மினி மேப் ஓகே. மினி மேப் ஷோ ஆகுது. ஓகே இந்த மிடில் ஓகே கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்
இங்கே எதை கேட்குது? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. என்னத்தையும் உத்து பார்க்குறாரு. நான் தான் போகணுமா? சைடில் வழி இருக்கு நினைக்கிறேங்க. போய் பார்த்துட்டு Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! என்ன மாதிரி இங்கே ஆள் இருக்கான்? நல்லா இருக்கு பாருங்க ரிஃப்ளெக்ட்லாம். How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? ஒரு நேரத்தில் இப்படி தான் இருந்திருக்க போல. I don't see anything. There's that இல்லை வேற இடமா? like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? இடமே மாறிச்சு. I don't believe it. அம்மா Hello? ग्लोबलिंग बंद करा है. It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? The wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. ஒரு இடத்துல கீழே ரெண்டமா வந்தாங்க. வந்து இப்போ இந்த இடத்துல கீ யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் போதும். இன்னும் புரியல. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆர்வமாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. பேஸ் வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Really? Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go.
ஓகே வந்துட்டோம். ஹாரி பாட்டரில் அந்த இதில் வர மாதிரியே இருக்கு. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. வண்டி சூப்பராக பண்ணியிருக்கான் அது. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. எங்கடா இதை எடுக்க விடாமல் பண்ணுறாங்களேன்னு பார்த்தேன், பயன்ட்டேன். ப்ராப்ளம் எங்களை உள்ள வச்சு சாத்த போறேன்னு What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor, that was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. என்ன பண்ணோம்? காசு யூஸ் பண்ணல? Yeah. பயந்தா போயிட்டேன். Revelio. There, I saw something. அது எனக்கு பார்க்கும்போது தெரியுது அங்கே எதோ இருக்குது. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Okay.
Lumos! Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. தண்ணில யாரோ இருக்காங்க When I moved towards the தண்ணியாக்கு glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. எப்படி தெரிஞ்சிடுச்சுல பிச்சிட்டு ஓட மாட்டான்மே the one lightning charm Luma which automatically comes in step spell use. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. யாராவது டேய் சரி நானே எனக்கு புனி வச்சுக்கிட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு ட்ரையாங்கிள் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரியா அவரு சரியா அடிக்கிறாரு நம்ம அதை மாதிரி அடிப்போமா வாங்கிக்கல எனக்கு தெரிஞ்சு வித்தல இது வாங்கிக்க வச்சுட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி அடிச்சிட்டாங்க ஓகே 3 அட்டாக்ல இருந்து நான் இது பண்ணுமா ரெண்டு அப்பா எப்போ செத்துரு கண்டிப்பா கேரக்டர் போதுமாடா டேப் பண்ணும் நமக்கு டாஜிங் ஸ்டைல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளாக்கிங்லாம்
Lumos. Stay close! ஐயோ அவர் மறைச்சிட்டு ஸ்டே க்ளோஸ் சொல்லுது. க்ளோஸ் க்ளோஸ் இப்போ போயிட்டேன். Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Revelio! What's happening? Luke, wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. Oh. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. To align these statues with their reflections. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. அவங்கள சொல்ல மாட்டீங்களா டக்குன்னு அடிக்கிறீங்களே. சேவ் கேமா தம்பி மட்டும் அடிக்க போகிறாங்க. இந்த இப்பதான் சொல்றீங்க. Whoa. அவ்வளோதானா கீழே வராது. Lumos. ரஜினி அடைஞ்சதுலேயே வித்தியாசமாக இருக்கு. Lumos. ஓ இடமே ஒரு மார்க்கமாக இருக்கு. ஏதோ இருக்குங்க. There you are. How did you... What is this place? I don't know.
But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. ஏய் அந்த டபுள் டோர் வந்து மெமரிஸ்லாம் உள்ள சேர்க்கச்சு ப்ரோ. அந்த இது தானே இது. இது யாரோ மெமரி நினைக்கிறது. ஓகே. Follow my lead. அதே தாங்க சூப்பராக இருக்குது. மந்திரத்தாலே ஃபுல்லாகவே கட்டியிருக்காரு இந்த இடத்த. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. எடுக்கிறாங்க மெமரி. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. இன்னும் ராக்னராக் மாதிரி ரன் I think no one was ever going to Run- visit Run- Dragonfort. சைட்லாம் பாருங்க, இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. ரொம்ப தோணுதெல்லாம். No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. முடிச்சிட்டானா கதையை? I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. அவன் வெறும் கையால மேஜிக் யூஸ் பண்றான். தூங்கி எழுப்பி விட்டானுங்க போல. சரியா போச்சு. சரியா அடிக்கிறான் அவன்.
thumbnail Simeirakude. Super. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so Dunno. powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. மியூசிக்கை போட்டாங்களே. ட்ரெயின் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே ட்ரெயினு. அந்த காலத்துல இருந்து அதே ட்ரெயின் தான், மாற்றவே மாட்டாங்க. Okay. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Okay. இப்போ தேர்ந்தெடுக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆஹா. வேற 8 பேர் பார்க்குறீங்க. மிக்க நன்றி. Phineas, Nigelus, Black. மறக்காம உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா Prepare yourself to meet லைக் போடுங்க. எப்பவும் போல the தான். headmaster. புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க மறக்காம. Fig, nice of you to join us. The ப்ரொஃபஸர் பிளாக்கா? sorting ceremony is over. There were பிளாக் Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Choose Slytherin, you'll get perks. Slytherin. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I can wait to start this. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. You do not give up easily, do you?
You're undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Hufflepuff கொடுத்துருக்காங்க. It's just different house. Oh. Anchor for power. நான் ஃபஸ்ட்டு இது விளாட்றேன், அதுக்கப்புறமா அடுத்த இதில் வந்து இப்படி வச்சு எழுதி பார்க்கலாம். ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Okay. Better be Gryffindor! Color marichu friend. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Super. ... One thing I can't hear voice properly. Would you be so kind as to show our students to their common room? I shall see to it, sir. Okay. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. மேம் நிறைய காமிங்க, கொஞ்சம் ஃப்ரீ ரூம் டக்குன்னு கொடுங்க, கொஞ்சம் விளையாடி சுற்றி பார்க்கணும். It's most uncommon for a student யாரும் அது? to be in the 5th year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? சரி, அப்போ பாஸ்வேர்ட் சொல்லி ஆகணுமா? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Oh. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. என்னம்மா சந்து பொந்து மாதிரி இருக்கு, அது வலி மாதிரி தெரியல I பார்க்கறதுக்கு. hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Welcome to Hogwarts. எல்லாம் தடிச்சு நொறுக்கிட்டேன். எதுவும் காமிக்கிறது இல்லை. சரி, ஓகே, நம்ம அந்த இதுக்கு போக முடியும். Now, which way is the common room? என்னடா இங்கே சுற்றி இப்படி வருது. லெவல் ஒன்று நல்லா. ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Starting Hogwarts in your 5th year. திடீர்னு டப்புல இருப்பலா கேட்டது. என்ன பார்த்து பேச நிறுத்திட்டீங்க?
ஃபர்ஸ்ட் இந்த பொண்ணுகிட்ட பேசிட்டு Still வந்துடுறேன். not working. Ugh. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Mm-hmm. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Okay, I'm sure I got it. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Mm-hmm. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Okay, இவளோட பேசுறது முடிஞ்சிடுச்சு. Don't fall off this time. இல்ல அந்த முன்னாடி அவர்மே பேசுவோம். அது தற்கொலை பண்ற மேட்ச்ல இருக்கா போல. Trust me. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. என்னம்மா தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன்னா இங்கேயா எல்லாரும் She gets bolder every year. Professor could arrive any moment. மாடியில இருந்து ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே நல்லா ஓகே. நீங்க என்ன பண்றீங்க? Don't fall off this time, Nelly. சரியா போச்சு. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling!
And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. முன்னாடி விட்டா முன்னாடி விட்டா Professor Weasley's waiting for you. எப்படி பார்த்தாவற நானும் தாவும் இல்ல இதான் ஒரு வாட்டி போயிட்டு வரணுமாடா வெளியே பார்க்க கூடாதுன்றாங்க Thumbnail yet avj side era care you face with tears of joy face with tears of joy face with tears of joy. விஜய் சுத்தில ப்ரோ என் போட்டோ தான் ப்ரோ வச்சேன் நான் You'll need to catch up with your classmates and not fall behind, especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? OWLs? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the Headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. புக் தராங்க மேஜிக் பண்ணி வரச்சு நல்லா இருக்கு டீடைல்ஸ் புக்கோட இது கையில வைப்ரேட் பயங்கரமா இருக்கு என்ன மேஜிக் என்னமோ டிராகன் அது என்னமோ வருது செமையா இருக்கு What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Lumos. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert. யாடா சூப்பரா இருக்கு फ्रेंड्स உண்மையிலே கட்டிட்டலாம் நல்லா இருக்கு Hogwarts na small. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. No, the guy. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. தப்பா இருக்கு போட்டோல தப்பா இருக்கு பாத்துக்கத ஆப்ஷன் நிறைய விஷயம் இருக்கு இதுல பார்த்து ஒண்ணு அத கத்துறோம் என்னம்மா உடம்புக்குள்ள பூந்து போற inside and outside of the castle. உங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா நவுந்துல போணும் கேட் போனே பூனியா பூனை அது பூனை மாதிரி இல்லையே பார்க்க சுத்த குட்டி மாதிரியே இருக்கு You've classes to attend. அசைஞ்சுது அது ஆமா அசைது ஐயோ நயா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க டட்டா ஓடி வச்சிருக்கேன் Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Okay. Oh, map.
travel அப்படியே fast travel மாதிரியா? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Okay, time saver. சுத்தி நடந்து வரணும் வரலாம். அப்படி இல்லனா டக்குன்னு நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ளேம் யூஸ் பண்ணி வந்துடலாம். நல்லா இருக்கு. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross Station. Dragon Point suspense-ல. இந்த சிலைக்கு உயிர் இருந்தாலும் இருக்கும். That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Source nothing, sir. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch.
It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay. You can track available cost for the map. Okay. Experience main cost. XP. Okay, XP la கிடைக்குமா? The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okay. Vanakkam Chennai. வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அசசின் பண்ணலையா? Revelio. ஓபனா மாட்டேங்குது. ஏதோ இங்க ஏதோ வச்சிருக்காங்க. Ha Madras Brova. ஓகே, இந்த ஒரு சிம்பிளை நான் கண்டுபிடிக்கணுமா? Vanakkam Madras Bro. மெட்ராஸ் ப்ரோ, மெட்ராஸ். மெட்ராஸ்னே மாத்திட்டீங்க. வேற எங்கேயாவது இருக்கா? இல்லை, இதுதான். Revelio. ஓகே, இருங்க. Assassin Creed offline la pali pandran bro night late agwathu. ஓகே ஓகே. இங்கே ஒன்று இருக்கு. Revelio. இங்கே ஒன்று இருக்கு. All of my siblings. வழி இல்லை நினச்சேன். வழி இருக்கா? ஆமா, என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? எல்லா இடத்துலையும் வழி வச்சிருக்கீங்க. Revelio.
சுற்றி ஊர் தானே அதெல்லாம். இங்கே தான் நோட்ஸ் இருக்கு. சார் பிளாக் Revelio. இங்கே தான் வச்சிருக்காங்க. நீயும் விடுறதா இல்லை. இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கு. இந்த ஃபயரு நான் மாறிக்கலாம் இடம். சரி இருங்க, நான் அந்த இது மேலே போய் பார்த்துட்டு நான் கொஸ்ட் முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் சைடில் அப்புறமா பார்த்துக்கிறேன். அது என்ன எதுன்னு தெரியல திறக்கிறது. ஆனால் நிறைய வச்சுருக்க மாதிரி இருக்குது. ஆக்சுவலி இது வந்து 3 இது சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க ரிவீல் பண்ணுறதா. 11. ஓகே, மேலே வந்து டபுள் கேள்விக்குறி பார்த்தேன், இந்த சிம்பிள் பார்த்தேன், இதை பார்த்தேன். ஓகே, கீழே வந்து 11 இந்த நம்பர்லாம் வருது அதில். ஓகே, சிங்கிள் கேள்விக்குறி வந்து ஆக்சுவலி வருது. இது ஒன்று வருது. Revelio. What are you up to now? Half a bottle of flabbergasted leech, stirred clockwise. எல்லாம் பேசுறதுல வேற இருக்கு, பயமா இருக்கு. கேம் டீட்டெயில்ஸ் செம்மையா இருக்கு. ஒன்றும் இந்த மிரர். This cannot possibly be as difficult as it seems. Revelio. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves... Revelio. Lumos. Whoa. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. என்னடா அது? Why does the minimum require? This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Lumos. Yes. Let's get you back to your frame, little moth. ஸ்டார்டிங் ஒரு பசில் இருந்தது ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. நைஸ். வந்தோனே பார்த்தீங்களா சாதனை. My parents visited the school once. All I can say Wow. is thank Merlin it's against school policy to let them in college. என்னடா இது மட்டும் அமைதியாக ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினச்சேன். இங்கே இது யூஸ் பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருக்கு இது. Yes. என்னென்னமோ பண்ணுறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்றும் புரியல. ஓகே இருங்க, இதோட ஒன்று முடிச்சுட்டு போயிடுவோமா? Revelio.
இந்த சொல்ல மாட்டேன் சும்மா இருக்கானே. Lumos. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Full buff தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இவங்க இதுல தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம. நான் தான் மாத்திட்டேன். I should have seen that. இங்க வேற ஏதாவது இருக்கு ஆப்ஷன் இல்ல. ஓகே இங்க ஏதோ இன்வென்டரி. ஓகே அந்த லெட்டர் கிடைச்சதுல அது. வேற இங்க கியர் இருக்கு. ஓகே இதுக்கு சேல் வேல்யூ 30, இது 60. ஓகே டிஃபென்ஸ் 0. கை உரை பிளாக் லெதர் ஸ்டாண்டர்ட். இது வந்து ஹெல் அப்பீட். ஓகே தலையில போடலாமோ? பாருங்கய்யா பாருங்க என்னென்னமோ பண்றாங்க. தலையெல்லாம் போட்டுக்கலாம் போல. இதெல்லாம் கூட கொடுத்துருக்கீங்களா? ஓகே ஸ்கார்ஃபா neck wear. Okay, இது என்னது? அன்எக்யூப் பண்ணிட்டேனா? ஓகே எக்யூப்டு. ஓகே அது எக்யூப்ல இருந்திருக்க போல. அன்எக்யூப் பண்ணியிருக்கேன். அன்எக்யூப் உள்ள வழியா போட்டு வச்சிருக்கேன் நம்ம. வேற என்ன இது இருக்கு? ஒன்று கலெக்டர் என்ன கலெக்ட் பண்ணிருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் போல. ஓகே அடிஷ்னல் கலெக்ஷன். ஓகே இன்னும் வேறு என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியல. நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கணும். கோஸ்ட்ஸு லவ் கொடுத்தாங்க தான் இருக்கும். ஓகே இது ஒன்றும் முடிக்கல. நம்ம இது வந்து முடித்தோம். நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ இன்வென்ட்ரி போயிட்டு கோஸ்ட்டு ஓகே கியர்ஸில் இப்போ தான் கிடச்சதா? எடுத்தது இது கிடையாது. சரி ஓகே வேறு எதுவும் இல்லை நினைக்கிறதில்ல. டச் பேட் என்னது? மேப்பு தானே. ஓகே இப்போதைக்கு இது உள்ளே இருக்கும். வெளியே வந்தால் மேப் ஒன்றும் பெருசாக இதுவாகலாம். ஏற்கனவே அந்த இன்னும் ஒரே ஒரு இது கண்டுபிடிக்கணும். அங்கே அந்த ஒன்று இருக்குது. ரொம்ப தூரத்துக்கு போகாது போல. இது அளவுக்கு தான், குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான். நீங்கள் இருக்கு வச்சா செத்துருவானா? குதிக்க முடியலையா? குதிச்சு பார்க்கலான்னு பார்த்தேன், ஆசைப்பட்டேன். விட மாட்டாங்க.
யார் வாசிச்சு? ஓ இவர் தான் வாசிக்கிறா? Revelio. அடிச்சு ஏதாவது சொல்கிற மாதிரி தான் நான் இருக்கும்ல. அந்த சின்ன சின்ன இது மிஸ் ஆகிருக்கு. இவ்வளோ பெருசாக பண்ணியிருக்கானே. ஓகே. ஓ அதில் நிற்கிறான், நின்றுட்டு குதிக்கிறான். நிற்க போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ். Revelio. Lumos. சிம்பிள்ஸ் போட்டிருக்கான். என்ன சிம்பிள்னா இதான். இது என்ன கணக்குன்னு தெரியல. இது நம்ம எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலி. 11 கேள்விக்குறி அங்கே பார்த்தேன். நான் இது பார்த்தேன், அங்கேயே பார்த்தேன். இந்த 3 சிம்பிள் வந்து மேலே இருந்ததை கண்டிப்பாக பார்த்தேன். இதில் வந்து இந்த சிம்பிள் எதுலேயுமே அடிப்படலை. பள்ளி அடிப்படலை. சிங்கிள் கேள்விக்குறி மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கே இது இருக்கு. Transfiguration is far too difficult for me. Much prefer potion. Revelio. ஓகே சரி, நம்ம கொஸ்ட்டுக்கே போவோம். இது என்னன்னு தெரியல. நான் வந்து அப்புறமா பார்க்குறேன். இதுக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் என்னன்னு தெரியல. Lumos. தந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து திறக்கல. சரி, முதல்ல அந்த கொஸ்ட்டை இது பண்ணிப்போம். சுத்தி கண்களா இருக்கு. எலும்பு டிராகன் எலும்பு வச்சிருக்கு. மேஜிக் சண்டை. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little.
Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Start டக்குன்னு மேலே கொடுக்குறீங்க. என்னை எப்பலாம் பிடிக்க முடியாது சார். Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso! Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. You're good. How perceptive. Good form. I know. This is not for your first. Levioso. Let's just... I do enjoy life duels. All my students. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization.
Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Revelio. Let us keep our heads about it. I cannot do this for all eternity. இதுமே ஒரு மர்மமா இருக்கு எல்லாம் சுத்தி சுத்தி வெளி ஒரு வழியா அந்த செஸ்ட் எடுக்குது இங்க ஒண்ணு காமிக்குது இப்ப மேல அது Revelio. Oh. Revelio. இவர் இங்கதான் இருக்காரா ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்கேன் பார்த்தீங்களா நானு Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the One, boys. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a sag. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Revelio. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio.
என்ன ஆன்சர் கொடுத்தாலும் வர மாட்டேங்குது. அழப்பங்கப்பா. ஆக்சுவலி இன்னொன்று இருக்கணுமோ நான் தோணுது. சரி வந்து இங்கே தானே என்ன புகையா இருக்கு கிளாஸு. இந்த பூனை கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. ஏதாவது பார்க்க ஓரளவுக்கு பூனை மாதிரி இருக்கு. புக்கு கலைக்க முடியுது. இப்படி ஆச்சு பார்ப்போமா? சாரி சாரி இங்கே அடிச்சு தெரியாம வச்சுட்டேன். விடு. சரி 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 சமாதானமே. ஓடிப்போ. எதுவுமே பண்ணல. Find the coast. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But Professor. I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. Thank you. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
don't we have our newest students start us off? எல்லாத்துக்கும் என்னையும் முதல்ல கூப்பிடுறது. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think of this like splendid. That's it. Don't lose your composure. Accio. Excellent control there. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. அடேங்கப்பா. Very good. Let us see this. Oh no no no! Super. Nicely done. Misha. There we go. I know everyone is watching, but try not to be nervous. Accio. You're doing quite well. ஓடு. ஆரம்பிப்பா. Splendid. Let us make this a bit more interesting, shall we? ஓகே. நன்றி. அடுத்ததா. இது என்னது? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Oh. Nice. Not exactly your typical lesson. Not that I mind. Stay focused. Watch this. Excellent control there. Be sharp. இதுல தெரிஞ்சிடும் என் லட்சணம். Yes. Accio. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out.
Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. You can use Accio on humans. A word, if you would. If you're so You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay, quest completed. நிறைய இருக்கு நம்ம மாத்திர மாதிரிலாம் இருக்கு போல. Revelio. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Revelio. என்ன சவுண்ட் கேக்குது? ஒண்ணுல. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello,
You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Samantha? Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Revelio. Levioso. Accio. Lumos. Revelio. திறந்துச்சு. ஓஹோ. Revelio. Revelio. Lumos. Revelio. இப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இங்கே பாருங்க, இந்த தலை வச்சுருக்க 3ஆம் நம்பரு காமிச்சது, 3ஆம் நம்பர் காமிச்சது, 8ஆம் நம்பர் மைனஸ் பண்ணி போட்டேன். சின்ன கால்குலேஷன், இந்த பசிலில் கால்குலேட் பண்ணி போட்டால் அது கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகுமா? இது கரெக்டாக இருக்குன்னு ஃபீல் ஆச்சு. போட்டு வந்துச்சு.
Revelio. Lumos. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Levioso. Lumos. Revelio. Levioso. Revelio. Revelio. Levioso. Accio. Revelio. 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 Lumos. Revelio. Lumos. It's no wonder Ravenclaws are so clever, though, isn't it? Having to solve things every time you want to go into the common. Revelio. I bet, Garlic.
Lumos. Revelio. 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 Lumos. Accio. Levioso. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Revelio. Levioso. Accio.
Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. Revelio. Lumos. Revelio. Huh? யாரு Revelio. இல்லையே சாப்பிட்டுப்பாங்க இன்னும் உயிரோட இருக்கு Lumos. அந்த போட்டோவை பார்த்தா தூக்கிட்டு இங்கே வரணுமா Don't think it's the delightful scent of gardenias you'll be unleashing. No, it's violently rank. இதோ தான் இருக்கு Revelio. Close mine. Second the other day. Woke up 2 hours after charm. Lumos. Don't get the password wrong. பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது ஆக்சுவலி அப்போனா அந்த இதுவும் பக்கத்துலேயே தான் இருக்கணும் Being hung here, why it warrants looking into. People crumble. Smell. Anyone fancy going to Bruno? Lumos. Revelio. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could fancy a mole. As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the leak. Keys, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed at his containment charms, Lumos. so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges, be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! I'll get you for this. இவ்வளோ தூரம்லாம் வராது அது சாரி Revelio.
Revelio. எனக்கு இந்த இடமும் இல்லை. Lumos. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. Lumos. Passage. What do you? Degree pakar pomula. Boleh udah pura. Cih. Boleh temen ya.